Hi all, welcome to part 1 of making vegan whipped cream from scratch. ஒரு saucepanல soy milk, sugar, inulin and salt we are going to boil it. நான் எனக்கு vanilla flavor add பண்ணல. If you want, you can use it. Over medium heat இந்த soy milk mixture boil பண்ணிக்கணும். So once அது boil ஆனதுக்கு அப்புறம் we are going to add it to cocoa butter and sunflower oil. And in the mixture order, we are going to add locust bean gum and soy lecithin. And now we are going to emulsify it for a minute or two. Let it cool down to 35 degrees Celsius and one last emulsion பண்ணனும். Once done, immediate நம்ம இது யூஸ் பண்ண முடியாது. We have to refrigerate it overnight. நம்மளோட homemade vegan whipping cream process முடிஞ்சது. Let's see if it's going to work or not. So நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இது work ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கறத comment boxல comment பண்ணுங்க. Let's see in the part 2 video. Thank you.